With this, we are all so much delighted to welcome on behalf of our Chairman Sri Nitish Arigar, our Pro-Chairman Madam Mrs. Aishwarya Nitish, our Vice Chairman Secretary Sri Prabhakaran Sir, and on behalf of our entire team of ECE and IIC, Institutions Innovation Council of NSIT Cell, on behalf of the total NSIT family, we wholeheartedly welcome Professor Dr. Gopinath to have a great session, especially on IPR, entrepreneurship, and as well as that innovation related thought process to our students. I welcome once again Professor Gopinath to hand over the session. The session hand over to Professor Gopinath sir. Welcome, Dr. Gopinath. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you for welcoming me. It is my privilege to take a session on intellectual property rights. Shall I share my presentation? Please, sir. Thank you. I hope the screen is visible to you, all of you. Are you able to see my screen? So, very good morning to all of you. First of all, I would like to thank the principal of Narasu Sir Institute of Technology, Vice Principal Madam, Head of EC Department, and Professor Mr. Sabrinathan Sir and Mr. Prasant for inviting me to take a session on intellectual property rights. Students, all of you are aware of IPR. I hope you may have heard about IPR. At least you may have heard about the patent. Okay. So before that, what is meant by IPR? Tamil alaga solvaanga intellectual property rights na அறிவுசார் சொத்துரிமைன்னு சொல்லுவாங்க. Okay. Why we need to have a IPR? Why we need IPR? Okay. Suppose if you have an idea, okay, ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கீங்க, ஒரு ஐடியா வந்து ப்ராடக்டா மாத்தணும்னு ஆசைப்படுறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஐடியாவை நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to register. Okay. ஒரு கவர்மெண்ட் அசோசியேஷன்ல கவர்மெண்ட் ஃபண்ட் பேட்டன்ட் ரெஜிஸ்டர்ட் சொசைட்டில வந்து we have to ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதான் அது உங்களுடைய ஓன் ப்ராடக்ட். Okay. So intellectual property rights is nothing but it is the right given to a person for the creation of their mind. It is the right which is given to a person for the creation of their mind. That is nothing but intellectual property rights. Okay. So India மட்டும் பாத்தீங்கன்னா according to the 2017 report of patent reporting status பார்க்கும்போது India lags very much compared to the China, Japan, US and Europe. Only 45,000 patents are filed in India according to the 2017 report. According to the 2019 report, we have filed 10 lakh nearby 2 lakhs patents till now according to the IAC report of MHRD. So compared to the China, India is lagging in filing a patent. What is the issue? What is an issue means? So we have created so many things, we have an idea in our own mind, but we are not filing in any registered society. That is the problem. Okay. So once you have an idea, first you need to file a patent or in terms of copyright or a trademark or trade secret, whatever it may be. These are the categories of IPR. Okay, once you have an idea, first you have to file a patent. Okay, so in that patent you have to give your specification of your methodology or your specification of your protocol, whatever it may be. Okay, that idea should be registered in the society. After that only you can create your own company. You can start your own company or startup or other startup ventures, whatever it may be, or you can start your own business. So what are the profit of intellectual property rights? Okay, using the IPR you can get more profit from that. Whether you can buy a patent or you can sell a patent or you can lease a patent or you can pass under your wellness. So there are so many advantages and profits from the IPR. Okay. So where IPR is an intangible property.
So property can be divided into two categories in general term. One is tangible property and another one is intangible property. So tangible means so that is immovable assets. Okay, immovable and mobile assets, the land, houses, estates, or car, or whatever it may be, that is coming under the tangible property. Whereas intangible property means that is wealth, where the things can be appropriated or it can be reproduced or it can be once it is created the marginal cost of the reproduction is can be negligible, that is coming under the intangible property. Okay, so where IPR is an intangible property rights. Okay, that is the intellectual property. Why we need to protect the IPR? What is the need? Okay, so suppose if you have an idea, you want to that idea can be converted into a product after filing a patent, after filing it as after filing the IPR register. Okay, it can be sell it as a it can be sold in market, that is the capital expenditure for the new product, or it can be applicable in the research and development issues, and it can be marketed or it can be posted in any advertisement. That it contain no freeloaders, where it contain loyal followers. We can get more profit from the IPR once it is being registered. So these are the so much benefit, and the things need to protect the IPR once if you have an idea. Where IPR is an intangible property, it can be sold in the market or it can be bought from someone else who is going to file a patent. Once it is filed, the patent can be transferable to from one to another. Okay, after the permission of the owner or inventor, or it can be given as a lease or rent, or it can pass under a will, or it can be assigned to someone else. So these are the things and benefits of the intellectual property. What are the categories of intellectual property rights? These are the several categories. First one is patent, second one is industrial designs, third one is trademarks, fourth one is trade secret, fifth one is geographical indicators, and last one is copyright. So first one is patent. So patent, it is also a part of intellectual property right, which is given to a person for their creativity of an idea. Okay, that is called patent, where the lifetime of the patent is once it is being filed, the lifetime of the patent is 20 years. Okay, and industrial design. Okay, the design which is created by a individual or by a industry. Okay, it cannot there is no need to there is a need to register the industrial design in the in the IPR section. And third one is trademark. So trademark, it is a combination of word. Okay, like if you say Coca-Cola. Okay, the letter symbol Coca-Cola is coming under the trademark. Okay, whereas the design of the Coca-Cola bottle is coming into the trademark. Do you know that the Coca-Cola the drink of the Coca-Cola is the composition of the substances are known by only 2% in the Coca-Cola company. Okay, okay. So where none of them knows about the composition of substances in the Coca-Cola drink. Okay, so that is coming under the trademarks. That is coming under the trade secret. Okay, the trade secret is not revealed to the third party. Okay, suppose if you are running an organization, you are maintaining a client list. That client list is protected by the password. The password is not revealed to the all the employees of the organization. So that is coming under the trade secret. Where compared to the patent, design or trademark, where the trade secrets cannot be registered in the IPR. Okay, where it can be maintained as a secret. Okay, and fourth one, fifth one is geographical indicators. Okay, the product which is originated from the particular place. Okay, where the composition of soil or substances or product, the things they are used for manufacturing a product. Okay, which is special from other places, that is called the geographical indicators. Say an example, Tirupati laddu and Kovilpatti kadalai mittai, these are all coming under the geographical indicators.
And copyrights which is given to the persons for their literary work or musical work or sings, um, or poem or any essays or books or articles that can be copyrighted. Okay, that is coming under the copyright. Okay, so these are all the categories of the intellectual property rights. Okay, so when the properties are developed in the country. Okay, the Copyright Act was developed and it was amended in 1987, and Trademark Acts coming to the in 1980s, 1976, and Patent Act was amended in 1970, and some regulations and amendments have been made in 1983 in the Patent Act, and Industrial Design Act was originated in 1996 in India, and Geographical Indication Act in 2000, it was originated in 2000. So these are all the laws which are created in various years. Okay, now we come to the patent. So what is patent? So patent is an exclusive right which is given to the inventor of a product or creator, that is granted by the government for a limited period up to 20 years. It will be excluded from others. What is the need of, what is the benefit of the patent means? It excludes others from making, using, selling or importing the patented product or process without the owner concerned or patent inventor concerned in exchange of full disclosure of his or her invention. That is the use, that is the benefit of a patent. Okay, ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கீங்க, அந்த ஐடியாவை போய் கவர்மெண்ட்டில் போய் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஒன்ஸ் அந்த ஐடியா ரெஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சுன்னா அப் டு 20 years ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் ஃபைலிங், the expiry time of period, the lifetime of the patent will be around 20 years from the date of filing. Okay, once it is being registered, okay, the product, the patent use பண்ணி you can start your own business, or you can start your startup ventures, or whatever things you can do. Okay, or you can assign it to some other person, or you can sell it, or you can given it as a lease or rent to someone. So that is the advantage of patent. Okay, உங்களுக்கு பேட்டன்ட் இருக்கு, பட் எனஃப் ரிசோர்ஸ் இல்லை, உங்ககிட்ட ஃபண்ட் இல்லை, ஃபண்ட் ஜென்ரேட் பண்ண முடியலன்னா யூ கேன் அப்ளை டு தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்டர் எம்ஹெச்ஆர்டிசி. எம்ஹெச்ஆர்டியில் நீங்கள் டைரெக்டாக ஃபண்ட் அப்ளை பண்ணி அப் டு 10 lakhs வரைக்கும் யூ கேன் கெட் loan. Okay, you can get a loan for starting your own business. Okay, once you registered your patents. So where are the what are the patent jurisdictions available in India? So what are the locations means? Mumbai, Chennai, New Delhi and Kolkata. These are all the patent office branches available in India. So there are 4 branches. Okay, and what are the international patent jurisdiction means? First one is WIPO. WIPO is the World Intellectual Property Organization. It was located in Geneva. It was originated in 1967. And World Trade Organization, it is also located in the Geneva. It was started in 1995. And Patent Cooperation Treaty, it is located in US. Okay, it was originated in 1970. So these 3 organizations are the international patent organization. Okay, suppose those who want to file a international patent, they can do their they can file their content or data in the international organization societies. Okay, so these are all coming under the international patent organization, whereas in India these are the 4 branches available in the available for the patent registration. Okay, Mumbai, Chennai and New Delhi and Kolkata. So what are the things can be patentable? Okay, so things can be patentable in India, particularly in India. Okay, product can be patentable. Tools or apparatus for producing the product can be patentable. Suppose you have the process, that can also be patentable. Composition of matter can be patentable. And methodology, you have a methodology or a methodology for producing a product, that can be patentable. So these are the 5 things can be patentable in India. Whereas in India, the software things cannot be patentable.
Okay, suppose you have an coding or you have an algorithm related to the software product that cannot be patentable in India, that can be only copyrighted. Okay, whereas in US, the software can be patentable. Okay, in United States of America, the software can be patentable, but in India, the software cannot be patentable. These five things can only be patentable in India. Okay, so once product develop பண்ணிருக்கீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட்டே டைரக்டா பேட்டன்ட்க்கு அப்ளை பண்ணலாம். அது ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றதுக்கு டூல்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு தேவையான அப்பரேட்டஸ் இருக்கு, ப்ராசஸ் இருக்கு, ஆர் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா பேட்டன் பண்ணலாம். ஆர் சம் காம்போசிஷன் ஆஃப் மேட்டர் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் த ப்ராடக்ட். ஓகே, ப்ராடக்ட் இருக்கு, அதுல என்னென்ன காம்போசிஷன்ல என்னென்ன பர்சன்டேஜ்ல யூ ஆர் கோயிங் டு ஆட், திஸ் திங்ஸ் கேன் பி பேட்டன்டபிள். And one more thing in India, related to the agriculture, related to the medicine, and related to the atomic energy. Okay, the creation or innovation or invention related to the atomic energy, medicine or agriculture, these things cannot be patentable in India. Okay, now we are in the pandemic situation. Okay, yesterday the government approved two COVID vaccination. Okay, two COVID vaccination. This COVID vaccination cannot be patentable in India. Okay, so the things related to the medicine, agriculture, atomic energy, suppose you are going to develop related to these three things. Okay, this cannot be, that cannot be patentable in India. So what are the documents required for patent application? Okay, so form number one is there, that is the application form. There you are going, you have to give your name, designation, address, your mobile number, okay, and email ID. Here you can mention the number of applicants and the number of inventors you can mention in the application form. That is form number one. In form number two, you can specify, okay, specify the complete details or provisional details in the form number two, and drawings, that is your layout of your product. Okay, that can be mentioned. Okay, and form number three coming under the undertaking form. Okay, that is coming under the section 8. And the last one is power of authority. Okay, who is going to file a patent, in the name of which one? Okay, in the name of applicant. Okay, in the name of individual person or in the name of organization, you can file, you can give it as a, give it to them as a power of authority. So these are the things required, forms required for the filing a patent application in India. Okay, so according to the Act number 19, Patent Act 1970, okay, it was amended after 1983. It was coming with a few regulation in 1983. After that, some amendments have been made in 2005. Okay, suppose the inventor who is going to file a patent, okay, that will be first they have to register through online mode or offline mode. Okay, so the patent office is going to verify, okay, whether the things is already available, whether it is similar to the any other methodology or any other process or any other composition of matter. Once the things are verified, okay, the patent office will issue the patent file number. Okay, so before filing a patent, first you have to mention in the form whether you want, you go for the examination process. Okay, suppose if you are going for the examination process, including that you have to pay the fee also. Okay, for the examination purpose, for both individual or organization. Okay, once it is being, everything is verified, the patent office will give the file number. Okay, within 6 months or within 1 year. Okay, once you register for patent examination, you have to go for the examination for the presentation. Okay, so once the presentation is over, if they are satisfied, they will issue the patent grant to, they will issue the patent grant to the individual person or organization. Okay, so these are the process are done in the India. Next one is the trade secret. It is
second category of IPR. So IPR, trade secret, is nothing but something you are going to keep it as a secret. Suppose if you are running a business or a organization, okay, you are going to maintain your own database, okay. The database includes client list and some other data, okay, or a formula for a product, okay, manufacturing a product. So these things can be kept it as a secret. That is called the trade secret. Whereas in India, the trade secrets cannot be registered. Okay, it cannot be registered with any other government or any other agency. Okay, it will be kept it as a secret in an organization. And meanwhile, a trade secret cannot be, it doesn't have to be patentable. It must be capable of being maintained in the organization. Okay, so this is coming under the trade secret. The best example is Coca-Cola. I already told you in the starting of the session. Okay, it was invented in 1886. It was never protected by a patent. Only a trademark was issued to the Coca-Cola. Okay, by an industrial design, Coca-Cola bottle. That is, a design is coming under the Coca-Cola industrial design is particularly given to the Coca-Cola bottle. Okay, that is the three-dimensional shape, and trademark is given to the Coca-Cola. That is the symbol. That is the letter. Trademark is given to the letter of the Coca-Cola. Okay, so whereas the process of the Coca-Cola drink is kept it as a secret, it is known only by the two persons. Okay, in the world. So வெளியிலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பேருக்கு மட்டும்தான் அந்த கொக்கோலா ட்ரிங்கோட ப்ராசஸ் காம்போசிஷன் ஆஃப் மேட்டர் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அவங்க எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டில் ஒன்றாவே ட்ராவல் பண்ணவே மாட்டாங்க. இது கம்பெனியோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். ஓகே, எங்கே போனாலும் சரி தனியாக தான் போகணும், தனியாக தான் வரணும். ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்டில் நவ் கொக்கோகோலாவோட ட்ரிங்க்ஸோட டேஸ்ட் வந்து எந்த ஒரு கம்பெனியாலையும் இன்னமும் கொடுக்க முடியல. ஈவன் பெப்சியே பார்த்தீங்கன்னா கொக்கோகோலா டேஸ்ட்டுக்கு இருக்காது. அதனுடைய டேஸ்ட்டும் இதனுடைய டேஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஓகே, பெப்சியும் கொக்கோலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிக்கெஸ்ட் காம்படிட்டர் தான். பட் கொக்கோகோலாவோட டேஸ்ட்டுக்கு பெப்சியால இன்னமும் கொடுக்க முடியல. ஏன்னா அதனுடைய ப்ராசஸ் காம்போசிஷன் ஆஃப் மேட்டர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் கெப்ட் அஸ் எ ட்ரேட் சீக்ரெட். ஓகே, ஸோ போத் trademark is given to the Coca-Cola, the design is given to the Coca-Cola bottle, and trade secret is maintained in the organization. So this IPR is given to this Coca-Cola. Okay, and next one is copyrights. So what is copyrights? It is an exclusive right to do or authorize others to do certain acts in relations. Suppose if you are writing a poem, or if you are writing a novel or literary work, or plays or films or any musicals, okay, or artistic works or drawings, photographs, art, sculpture or software. Okay, so these are all coming under the copyright. Okay, whereas here in copyright the permission is required to reproduce the copyrighted material. Okay, so the best example is பார்த்தீங்க அப்படின்னா இளையராஜாவோட சாங்ஸ். ஸோ அவருடைய சாங்ஸ் மறுபடியும் ரீரைட் பண்ணணும், மறுபடியும் காம்போஸ் பண்ணணும். ஓகே, வேரியஸ் வெர்ஷனில் இப்போ இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை வந்து காம்போஸ் பண்ணணும், அவருடைய பர்மிஷன் வந்து தேவைப்படும். ஓகே, ஸோ காப்பரேட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மினிமம். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் கேன் பி காப்பரேட்டட் இன் தி இந்தியா. ஸோ இன் யூஎஸ் software cannot be patent. In US software can be patentable, but in India software can be copyrighted, not patentable. Okay, what is the lifetime of the copyrights? Okay, suppose the lifetime of the copyright is the author's life plus 60 years. Suppose those who want to write those who wrote a book or took a film or any photographs or broadcasting work. Okay, so the lifetime period will be around 60 years plus author's life plus 60 years. Okay, what is the use of this copyright? It protects the publication of the studies, whereas the companies, the drug companies who is going to provide some information that can be protected under the copyright law. Okay, so this is what about the copyrights. Next one is the geographical indication. So
ஸோ த ப்ராடக்ட் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வந்து நல்லா நேம் இருக்குது அந்த ப்ராடக்ட்டுக்குன்னு. ஓகே, எல்லா ப்ராடக்ட்டும் எல்லா ஏரியாலையுமே நம்ம டெவலப் பண்ணுறோம். பட் அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா ஸ்பெஷலாக இருக்குது என்ன காரணம்னா அதனுடைய சாயில், கம்போசிஷன் ஆஃப் மேட்டர், ப்ராசஸ் ஃபார் டெவலப்பிங் ஏ ப்ராடக்ட். ஓகே, இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ப்ராடக்ட்டுன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர் கிடைக்கும். சேம் எக்ஸாம்பிள் திருப்பதி லட்டு. ஓகே, ஸோ அந்த லட்டுக்குன்னு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். காஞ்சிபுரம் சில்க், ஏன் பர்டிகுலராக அந்த காஞ்சிபுரம் சில்க் அப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சில்க்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி இருக்கும். எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும், பட் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மெட்டீரியல் இருக்கும், ஜென்ரலைஸ்டாக கிடைக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் இருக்கும். பட் பர்டிகுலராக காஞ்சிபுரம் பிளேஸில் கிடைக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் இருக்கும். டிஃப்ரெண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது. அண்ட் டார்ஜிலிங் டீ, சோலாப்பூர், and Mysore silk, Kullusal. So these are all the geographical indication issued by the government of India. Okay, what is the lifetime of the geographical indication is once you register, the lifetime period is up to 10 years. So the renewal period is also possible for the another 10 years. Okay, another 10 years. Total 10 years kapra automatically renewal பண்ணிக்கலாம். Okay, 10 years வரைக்கும். Total 20 years வரைக்கும் geographical indications. So these are all the geographical indications okay, issued by the government of India. Okay, where is the location of the geographical indication is in Chennai. Okay, the main the headquarter of geographical indication particularly for receiving the geographical indication is in Chennai only. Okay, so here you can find out so many geographical indications issued by the government of India. So Tirupati Laddu, so last year the geographical indication is given to the Kovilpatti candy, that is Kovilpatti Kadala Mittai. Okay, last year அவங்க ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ரொம்ப வருஷமாக அவங்க வந்து ட்ரை பண்ணி அப் டு அரௌண்ட் ஒரு 6 to 7 இயர்ஸை ட்ரை பண்ணி இப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஜியாகிரபி இண்டிகேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் காஷ்மீர் குங்குமப்பூ. ஓகே, காஷ்மீரோட குங்குமப்பூ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் கேட்டகரி இருக்குது. ஓகே, மற்ற இதில் அவரோட மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுக்கும் இதில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண அந்த ப்ராடக்டோட குவாலிட்டியும் பார்க்கும்போது ஸோ ஸ்பெஷல் குவாலிட்டியாக ஹை அண்ட் ஃபீச்சர்ஸில் இருக்கும். அண்ட் மைசூர் சில்க், காஞ்சிபுரம் சில்க்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் கம்மிங் அண்டர் தி these are all the various geographical indications issued by the government of India. Okay, and next one is the design. So the protection only for the appearance of the article, not how it works. Okay, so you can see the pictures here. Okay, the product order design, the product order look and layout base பண்ணி கொடுக்கிறது industrial design. Okay, so நம்ம ஒரு ஷர்ட் வாங்குறோம், அந்த ஷர்ட் ஒவ்வொரு ஷர்ட்டுக்கும் ஒரு the quality of cloth, okay, and the materials, okay, அதனுடைய டிசைன். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா how it looks, அது எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, how it looks, that is appearance, அதை பேஸ் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணுறது தான் இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன். It can product the design having industrial or commercial use, whereas the design of stamps, labels, tokens, cards or cartoons or any part of the article sold separately, but industrial design cannot be registered. அதை வந்து நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, ஸோ அவசியம் இல்லை, பட் தேவைப்பட்டால் we can register, not as a trade secret மாதிரி ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது. ட்ரேட் சீக்ரெட் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாகவே ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது. பட் இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன் கேன் பி ரெஜிஸ்டர்ட் ஆர் சம்டைம்ஸ் நம்ம அதை ப்ராடக்டை நம்மளே யூஸ் பண்ணணும்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு நீட் கிடையாது. வாட் இஸ் த டியூரேஷன் ப்ரொடெக்ஷன் மீன்ஸ் 10 years from the registration, another 5 years for the renewal period, totally 15 years for the industrial registration. Okay, and next one is trademark. So trademark, okay, I already told you the Coca-Cola and the letters ke pathina trademark, and the letters se pathina differentiate pannom, differentiate the goods of one trader from the another trader. A trademark is any design that can distinguish the goods of one trader from the another trader, that is nothing but the trademark. It can include words, logos, pictures or any combination. Okay, you can find the some of the trademark here. So IPR is a trademark, Ford is a trademark, John Deere is a trademark, Orange is a trademark, Vodafone is a trademark. Okay, the symbolum seri in the letters seri pathina is given as a trademark. Okay, trademark can be notated, the notion for trademark is TM.
TM நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். TM means trademark. Okay, or it can also use the registered na R na registered. TM na apply பண்ணிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். TM means applied for the trademark. Okay, where the notion or indicates the it is registered as a trademark. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா registered trademarks. Okay, McDonald trademark, Android app trademark, WhatsApp symbol is a trademark. So these are all coming under the trademark. Okay, what is the lifetime of the trademark is 10 years. Okay, the best example சொல்லலாம் வந்து Chennai Silks. Chennai Silks வந்து is not a trademark. The common names cannot be coming under the trademark category. Okay, okay, common name means Chennai is the common name. Okay, silk is also a common name. While combining Chennai silks, okay, so this cannot be registered. அவங்க வேணா TM வேணா போட்டுக்கலாம், பட் வந்து அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா காமன் நேம் வந்து நம்ம வந்து ஜெனரலா ட்ரேட்மார்க்ல பண்ணவே முடியாது. ஓகே, whereas trademark can be registered or not registered. So many advantages are there. Okay, it can be made for goods and services purpose, and it can perform certain actions as an indication of quality and identify a trade connection. That is the advantage of the trademark. The trademark யூஸ் பண்ணி கொக்கோகோலா அந்த பிராண்ட் அந்த நேமுக்குன்னு ஒன்று இருக்கு, நிறைய செல்லும். ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொக்கோலா 1886 பார்த்தீங்கன்னா பர் இயருக்கே 486 பாட்டில்ஸ் மட்டும்தான் வந்து சப்ளை ஆச்சு, டெலிவரி ஆச்சு. கம்பெனி வந்து ஸ்டார்டிங்ல பயங்கர லாஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இன்னோவேஷன் அண்ட் அந்த ட்ரிங்கோட குவாலிட்டி, அந்த ட்ரிங்கோட டேஸ்ட், அதை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைடு வந்து கொக்கோலா வந்து பெரிய பிராண்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அதே மாதிரி தான் நிறைய கம்பெனிஸும். ஓகே, அவங்களோட ப்ராடக்ட்டுக்கு ரிலேட்டடாக அந்த நேம் இருக்கவே கூடாது. ப்ராடக்ட்டுக்கு ரிலேட்டடாக அந்த நேம் இருக்கவே கூடாது. சேம் எக்ஸாம்பிள் மெக்டொனால்டு. ஓகே, ஸோ அண்ட் ஸோ கொக்கோலாவே எடுத்துக்கோங்க. கொக்கோலாவே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிங்க்குக்கும் கொக்கோலாவுக்கும் ஏதாவது நேம் இருக்கா, ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஓகே, அந்த நேம் வேற, ட்ரிங்க் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ட்ரிங்க்குக்கும் இதுக்கும் நேம் வந்து ரிலேட் பண்ணவே முடியாது. ஓகே, ஸோ ரிலேட் பண்ண முடியாத எந்த ஒரு ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் சரி, தட் கேன் பி a registered trademark. ஓகே, and next one is for the most products, every form of intellectual property rights can be obtained. Right. Okay, where patent, that is individual or organization mechanism, design, outer shape, trademark is a brand name or logo or goods that can be a registered trademark. Or copyright. Suppose if the institution is maintaining a book, manual, or if the institution is releasing any book or any magazines, okay, that can be a registered, that can be copyrighted under the symbol C. Okay, trademark, registered trademark means the symbol notion is R, whereas copyright is C. So these are all the various categories of the intellectual property rights. Okay, now we are going to do how to do the patent search. Okay, there are several things which is used for searching a patent. First one is test search, second one is simple search, third one is advanced search, fourth one is syntax. If anybody is using any command for searching a patent, okay, or number search or structure search. So these are the various search used for filing a patent. Okay, சப்போஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கீங்க, இந்த ஐடியா வந்து எங்கேயாவது இருக்கா, ஓகே, வேர்ல்டில் எங்கேயாவது வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கா, யாராவது நான் திங்க் பண்ண அதே மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்களா, ஓகே, ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த பேட்டன்ட் வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்கில் இருக்கா இல்லையான்னு சர்ச் பண்ணோன்னா, யூ கேன் டூ த following types of search tools, okay, available in the ipindia.com tool. Okay, that is our patent searching tool and patent filing tool, okay, which was developed by India. அதில் போய் நீங்கள் டைரெக்டாகவே சர்ச் பண்ணலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ பேட்டர்ன் சர்ச்சிங். ஓகே, ஸோ பேட்டர்ன் சர்ச்சிங்லேயே டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது. பெய்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஃப்ரீயாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பெய்டில் பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் 4 கேட்டகரிஸ் ஆர் தேர். ஓகே, கேஷ் வெப் அண்ட் eSpace, micro pattern, surf IP, these are all the
paid patent search tools available in the market, and these are the free pattern searching tools available in the market at ipindiaservices.gov.in. Okay, and pattern scope, jpo, espt, these are the free pattern search tools available. Okay, suppose if you are going to file a patent, first you have to search a patent. Okay, the better tool, I can give you the option is ip india services.gov.in. Okay, we can do that. We can do it as a public search. Okay, so this is the web page of IP India Services for pattern searching. Okay, here I already told you in previous slide, that is you can search a pattern with respect to the date, title, or you can do with the abstract, or you can search with the complete specification, application number, or pattern number, or applicant name. Okay, so much things of searching field options available in the IP India services.gov.in. Okay, so once you have searched a pattern, you can see whether the methodology or process or tools used for producing the pattern, filed patent. Okay, there you can compare with them. Or suppose if your process or methods is different from the filed patent or already existing patent, okay, you can easily file it. Okay, உங்க ப்ராசஸும் சரி, ஆல்ரெடி ஃபைல் ஆன பேட்டண்டாக இருந்தாலும் சரி, டோட்டலாக டிஃபராக இருக்குது, இல்லை மெத்தட்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்க காம்போசிஷன் ஆஃப் மேட்டர்ஸு, ஓகே, ப்ரோட்டோகால்ஸு ஆர் எனி டூல்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னா தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஃபைல் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ தட் திங்ஸ் இஸ் அவைலபிள் இன் தி IPIndia services.gov.in. திஸ் இஸ் த ஃப்ரீ பேட்டர்ன் சர்ச் டூல். ஓகே, சப்போஸ் next one is infringement. What is infringement? Okay, suppose உங்களுடைய ப்ராடக்ட் ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கீங்க, பட் அந்த ஐடியா வந்து நீங்கள் வேறு யாருக்கோ ஃபைல் பண்ணிட்டீங்க. யூ ஹவ் ஃபைல்ட் ஏ பேட்டன்ட். ஓகே, ஃபைல் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை யாரோ வந்து செல் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணுறாங்க, அதை வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து சோல்வ் பண்ணிடுறாங்க, உங்களுக்கு நாலேஜ் இல்லாமே பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, that will lead to the infringement. That is direct infringement and indirect infringement. அப்படி ஒன்ஸ் ஃபைல் பண்ணதை அவங்க வந்து உங்களுக்கு தெரியாமல் அந்த ஃபைல் பண்ண உங்களோட ஐடியாவை எடுத்துகிட்டு போய் ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணி மார்க்கெட்டில் செல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, ஓகே, வாட் இஸ் த திங்ஸ் வி கேன் டூ? ஓகே, நீங்கள் டைரெக்டாக கோர்ட்டில் கேஸ் போடலாம், அவங்க ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையும் இம்மிடியட்டாக மார்க்கெட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ண சொல்லலாம், ப்ராடக்டை டோட்டலாகவே டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ண சொல்லிடலாம், ஆர் பேயிங் டேமேஜஸ் டு தி பேட்டர்ன் ஓனர். ஓகே, ஸோ உங்கள் மூலிமா என்னென்ன ப்ராஃபிட் அவங்க கெயின் பண்ணாங்க, உங்கள் பேட்டன்ட்டுக்கு என்னென்ன ப்ராடக்ட் அவங்க டேமேஜ் பண்ணியிருக்காங்களோ அதுக்கு எல்லாத்தையுமே பே பண்ணிடணும். Okay, otherwise the last one is being sent to the imprisonment. Okay, டைரக்டா கோர்ட் என்ன பண்ணும், ஜுடிஷியரி ஆக்ட்ல பண்ண வரும், பேட்டன் ஆக்ட்ல வரும், டைரக்டா என்ன பண்ணலாம், இம்ப்ரிசன்மெண்ட்க்கு அந்த செல் பண்ண ப்ராடக்டோட ஓனரை வந்து டைரக்டா இம்ப்ரிசன்மெண்ட்க்கு அனுப்பிடலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் தி இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட். அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ். ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் that is available in the website ipindiaservices.gov.in. Okay, so there is the fees details available in the ipindia.gov.in. You can do the e-filing process or you can do the offline process, that is physical filing process. Okay, for individual person, for physical filing 1,750 rupees you have to pay. For e-filing, for individual person, those who want to file a patent, 1,600 rupees they have to pay. Okay, is the form number 1. And next things, suppose request for publication. The file வந்து எனக்கு 15 daysல ஆன்லைன்ல வரணும், பப்ளிகேஷன் ரெக்வெஸ்ட் பண்றேன்னா e-filing இருந்தா 2,500 and offline filing இருந்தா 2,750 rupees they have to pay. Suppose if they are going for an examination purpose, okay, on request for examination of application for patent under section 11B and 24(1), okay, they have to pay e-filing under 4,000 rupees they have to pay, and physical filing under 4,400 they have to pay. Okay, so 4,400 plus 2,750 plus
1750. Okay, so offline or nursery, online nursery, minimum 8,000 rupees you have to pay for the patent filing and patent granting purpose. Okay, so these are the fee structures available in the IPI India service.gov.in. Individual organization. Okay, both organization and individual persons can file a patent through this fee structure. Okay, so this is what about the registration fees of patent. Next, the finally I conclude that IP is a category of property. So IP is a category of property that includes intangible creations of the human intellect, primarily encompasses copyrights, patent, trademark, and so much of intellectual property rights. Okay. So what is the use of intellectual property law? Okay. To encourage the creation of large variety of intellectual good. So innovations on the innovation, inventions, creativity, இது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி லாவே வந்து இந்தியாவில் வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா 13 lakhs வரைக்குமே டோட்டலாக எவ்ரி இயர் மினிமம் 10 to 15 lakhs ஃபைல்ஸ் வந்து பேட்டன் வந்து ஃபைல் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. பட் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா thousands, 40,000, 30,000 தான் எவ்ரி இயர் வந்து பேட்டன்ஸ் வந்து ஃபைல் ஆகிட்டே இருக்குது. அதில் மீன்வைல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா 10 to 15,000 வந்து தேர் about to file a patent every year. Okay, every year வந்து மினிமம் 10 to 15,000 பேட்டன்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ஃபைல் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. சார் லைக் அன் எக்ஸாம்பிள் சிஎஸ்ஏஆர் பார்த்தீங்கன்னா 2019ல் 2741 பேட்டன்ஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க. டிஆர்டிஓ பார்த்தீங்கன்னா 1073 பேட்டன்ஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ வேற நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 4,000 to 6,000 பேட்டன்ஸ் வந்து எவ்ரி இயர் வந்து ஃபைல் ஆகிட்டு இருக்கு. பட் வந்து we are still lagging. Okay, so compared to the nearby country, our nearby country சைனாவோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப லாகிங்ல இருக்காங்க. லேக்ஸ் கணக்கில் பேட்டன்ஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் தே ஆர் கிவிங் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டு த கிரியேஷனுக்கு வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ த மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த ஐஏசி சில்லே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி த இம்பார்ட்டன்ட் கோஸ் டு தி இன்னோவேஷன் ஆர் இன்வென்ஷன். ஓகே, இன்னோவேஷன் இன்வென்ஷனுக்காக தான் ஐஏசி செல்லே வந்து எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்லையும் வந்து எம்ஹெச்ஆர்டி வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அஸ் எ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஃப் யூ ஹேவ் அன் ஐடியா, okay, first think of it whether it is already available in the market or you are going to do any separate tool for producing the product, okay, before filing a patent. Okay, so that can be registered. Once you file a patent, okay, you can start your own business and get a profit from that. Okay, so there are so many things coming under the intellectual property. Okay, so according to the National Innovation Startup Policy, okay, instead of creating employees to the India, the objective is to create more employees to the India. Okay, that is the advantage of the intellectual property law. Okay, so I hope I have covered the topics. If you have any doubts, you can ask me. So this is the reference section. Suppose those who want to search an international patent, you can do the wipo.int, or if you want to get more idea about the intellectual property rights, you can go through the patents.google.com and tutorialspoint.com. Okay, .com. Okay, so thank you. If you have any queries, you can ask now. Okay, dear students, if any queries means raise your hands. Okay, dear students, if any queries regarding this session.
Yes, okay. If any queries? Okay, just okay. Thank you so much, Dr. Gopinath sir. Yes, Uh, sir. sir, thank you so much, sir, for valuable delivering the address for regarding startup IPR and then EDC. Thank you so much, sir. Thank Really, I you. expect this kind of activities. Thank you so much, sir, for Thank you, sir. kindly Thank you. Thanks for hosting this. inviting me to deliver the session. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay, dear participant, please wait. I will share on the feedback link. Just few minutes. Um, just few minutes. I will share on the feedback link. Then only you get the certificate. Okay, for today itself. Okay, just few minutes. I will share on the feedback link. Just few minutes. Dear student, just few minutes. I will share on the feedback link. Just 2 minutes. So இதுலயே பண்ணிடு. எதுல பண்ணிடு? எங்க சார் லிங்க் இருக்கு? லிங்க் நான் காப்பி பண்ணிட்டேன் ஷேர் பண்றேன். வெளியே வந்துட்டியாடா? இவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு போனா சார். மெசேஜ்ல இது chat பண்றதுல உள்ள போங்க சார். நினைச்சேன் இது மாதிரி வரும். Dear student, just 2 minutes. The problem on the net. இதுவே நானே வெளியே வந்திருப்பேன். எங்கடா? Dear student, just few minutes. The problem on the network issues. Just 2 minutes, students. I will share on the feedback link. Just 2 minutes waiting. மெசேஜ் எங்க இருக்கு? எங்க டைப் பண்றது? இது கூகுள். Okay, dear participate. So I will post on my feedback link. Then only you'll get the certificates. Okay. Okay. Please fill on our feedback link. Then only you'll get the certificates within the tomorrow itself. Again, I post my feedback link. Fill the feedback link. I will share on a certificate within the tomorrow itself. Then you left your this program. Thank you so much. It's noted the feedback link. Then only you get the certificate participant. Please fill the feedback link. Okay, dear participant, I shared the feedback link to your message link. Please fill up this feedback link, then only you get the e-certificate within the tomorrow itself. Okay, again, we'll reminding. I share the feedback link. Please fill up the feedback link, then only you get the certificates within the tomorrow itself. Okay.
மேம் மேம் கோவிந்தா சார் மேம் அங்கே இருந்து பக்கத்தில் மென்டார் ரெஜிஸ்டர் கீதா லட்சுமி வந்து